Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, siku hii ya leo Controller of Budget ambaye anajulikana kama Margaret Nyakango ameweza kutiwa baroni huko Mombasa na DCI. Na mtazamaji wangu, kama unakumbuka vizuri, nilikwambia kwamba kuna viongozi wengi ambao wako ndani ya serikali ya William Samoei Ruto ambao wako karibu na William Samoei Ruto, lakini hata wakiona serikali ikifanya makosa hawawezi wakataja ama kusema, kwa sababu wanaogopa mambo kama haya ambayo yamemkuta Margaret, kwa sababu Margaret amekuwa akiexpose sana serikali ya William Samoei Ruto, akiexpose kuhusu vile watu, pesa ya Wakenya imekuwa ikitumika vibaya. Nataka kwanza kidogo usikilize vile Margaret, ama chanzo cha Margaret kuanza kutafutwa na serikali na kuanza kushikwa kwa kesi ambayo ni ya mwaka 2016. Mtazamaji wangu, nikwambie mtazamaji wangu, kama Margaret hangefanya vile alifanya kuexpose serikali ya William Ruto kuhusu pesa ambazo zimekuwa zikitumika vibaya, hakuna mtu angemfuatilia. Lakini kwa sababu alianza kutafuta ama kuichezea serikali ya William Samoei Ruto, kama vile unaona tu hapo kwa screen, huyu ni Pauline Njoroge ambaye amesema kwamba kama huyu mtu angechokoza William Ruto na serikali yake, angetafutwa na mtu yeyote. Lakini kwa sababu alianza kusumbua, ndio maana wanataka kumsumbua mpaka wamtoe wake mtu mwingine ambaye hatakuwa ana expose mambo ambayo watakuwa wanayafanya pale ya siri. Kwanza nataka nikuoneshe vile huyu mwanamke alikuwa amefanya, ama huyu Margaret alikuwa ameexpose serikali yake William Ruto, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. The other area is borrowing without a plan. This one I'm using it in a very colloquial sense, in the sense that I have been approving payments of public debt, and I've looked at what we are paying for. Many of those things cannot be identified. You just find a name of why we borrowed. You cannot trace it to anything. You cannot tell what the money was spent for, and therefore there was no economic gain from that borrowing. It is just like taking Fuliza and then you go to the bar and drink it all. You go back home, you'll find your family hungry, and you'll find all those other things. So I don't really need to say this. That is what we have been doing for a long time. I have discussed with the Auditor General and we have said, can we track these loans and see what we did with them? Yes, I think it will help us going forward. But just so you know, honorable members, I did a report to the Committee on Public Debt, and they told me, please check on the loans which we have taken recently in 2022. Tell us if we can link them with a project. They were shocked. We could not. We found some ambiguous definitions of the loans, and the Treasury could not tell us what really we were going to do with those loans. So unless we wake up and link our borrowing to actual economic activity, will not come out of this hole. That I can say without fear of contradiction. Sikiliza. Exaggerations are in the National Treasury, and let me just give one example. When I was doing the budget for Consolidated Fund Services, this is where my salary is paid from. I found out that my salary was budgeted at 3 times what I'm paid. I am the only state officer in my institution. So there's nothing like confusion there. I'm all alone. So I asked them, why is the budget showing 3 times what my annual salary is? And it was like that for all the state officers. What was the answer, madam? Chairman, I have not received the answer to date.
have seen a lot of foreign travel, which is wasteful. MCAs who go in large groups to foreign countries, there is totally no accountability. They do not produce any reports on what they have learned from where they went, and such like things. We have seen distortion of car reimbursement. You find somebody bringing a 13-year-old car and saying they paid 4 million shillings. So, generally, looking at the way the requisitions are made, you can see a deliberate effort to defraud public funds. I have seen ghost projects and ghost payees as I carry out this particular mandate. So what have we done about it? Because as an office, with the few staff that I have, we have to do something at least to mitigate. Although we can't say that it is 100% successful. So mtazamaji wangu, hiyo ndiyo shida na hiyo ndiyo sababu kubwa ambayo imemfanya Margaret aweze kuwekwa ndani, kwa sababu anaendelea kuexpose watu ambao hawataki kuwa exposed, kwa sababu mambo ambayo wanayafanya wanataka yabakie kuwa siri na watu wasije wakajua ukweli. Ndio maana nimekuambia mtazamaji wangu, kuna viongozi wengi ambao wako ndani ya serikali ya William Samoei Ruto ambao wamechagua kunyamaza tu, wasijaribie, kwa sababu ukiongea tu utaanza kutafutiwa makosa na mwisho wa siku upate kwamba umetolewa. Huyu yuko karibu kutolewa sasa hivi. Si kudanganyi mtazamaji wangu, huyu atapelekwa hivi, apelekwe hivi mpaka dakika ya mwisho waweze kumtoa kabisa, ndio waeke mtu ambaye wanaona kwamba anasikia vile wanafanya na hawa expose. Kama vile unaona hapo kwa screen, Pauline Njoroge alikuwa ameandika hivi: she must be removed from this docket by all means, so that they can install their own guy who would be exposing their monkey business. Unaona mtazamaji, huyo ni Pauline Njoroge ambaye anasema kwamba ni lazima watumie njia yoyote kuhakikisha kwamba wamemtoa kwa ofisi, ndio waeke mtu wao ambao wanajua kwamba huyo hatakuwa yani waheke mtu mwingine ambaye wanamjua zaidi na hata kuwa ana expose mambo yao, kama vile huyu controller ambaye anajulikana kama Margaret Nyakango amekuwa akifanya. Si mara moja ama si mara mbili. Umesikia anasema kwamba yeye mshahara wake kuna wakati alilipwa mara 3. So unashangaa amelipwaje mara 3? So inamaanisha kwamba hii mshahara yake mara 2 kuna mtu ambaye anaziweka kwa mfuko yake. Unaona mtazamaji? Kwa hivyo hiyo ndio mambo ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Nilikwambia mtazamaji wangu, kama kuna mtu ambaye angeingia kwa serikali na afunge mashimo yote ambayo pesa inaingilia, mifuko yote ambayo imetoboka ambayo imekuwa ikiingia pesa za Wakenya ifungwe, bila shaka Kenya hatutakuwa na shida tena, na niko na uhakika kwamba bei ya vitu itashuka chini na Wakenya wataishi maisha mazuri sana. Lakini shida ni kwamba wale watu ambao wanaingia wanaanza kufikiria vile watakuwa matajiri. Ukiingia tu kwa ofisi kama umechaguliwa na wananchi, unaanza kufikiria vile utakuwa tajiri. Vile utasemekana wewe ni mmoja kati ya matajiri wakubwa Kenya. Na hiyo ndio baba Raila Amolo Odinga alikuwa anasema kwamba katika serikali yake atahakikisha kwamba ameziba hizo mashimo zote ambazo pesa zinaingia. Ndio maana Raila Odinga alikuwa anasema kwamba, akisema kwamba atakuwa anapeana 6,000 kila mwezi, si kwamba yeye ni mjinga na si kwamba ajui mahali pesa itatoka. Anajua mahali kuna mashimo, na hiyo mashimo ndio ataiziba kwanza, ndio hiyo pesa ipatikane isaidie Mkenya ambaye anaumia na njaa. Kwa sababu sasa kama hiyo, tuseme kwa mfano hiyo control of budget anasema kwamba yeye analipwa mara 3. Toa hiyo mara yake moja ya kulipwa, alafu baki na hii pesa nyingine. Tuseme analipwa 1,700. Hii 1,100,100, hii ambayo imebaki 1,100,400 itumike kusaidia kupeana ile 6,600 ya Raila Odinga ambayo alikuwa anasema itakuwa inapeanwa kila mwezi kwa watu ambao hawajiwezi. Unadhani kwamba haiwezekani? Na huyo ni mmoja tu. Hujazungumzia wale viongozi wengine wote wa serikali, hujazungumzia wale wafanyakazi wote wa serikali. Kama wanalipwa mara 5 ama mara 10, hauwezi ukajua. So pesa ambayo inapotea ndio mingi kuliko pesa ambayo tuko nayo.
Na tukipata mtu ambaye anaweza akahakikisha kwamba wale watu ambao wako na mambo ya corruption wameenda nyumbani wote, bila shaka Kenya itakuwa vizuri na hatutaendelea vile tunaendelea, kwa sababu vile tunaendelea sasa hivi ni kama tunaenda kuingia kwa shimo ambayo hata mtu ambaye atakuja mbele ya William Ruto ama mtu ambaye atakuja baada ya William Ruto atakuwa na kibarua kigumu sana kurudisha taifa la Kenya mahali ambapo Uhuru Kenyatta aliachia. Wacha Kenya Kwanza walikuwa wanasema kwamba wanataka kuirudisha mahali Kibaki aliachia. Hiyo haiwezekani. Lakini hata kurudisha, wameshindwa kurudisha hata mahali Uhuru Kenyatta aliachia. Sababu Uhuru Kenyatta akienda, sidhani kama mambo yalikuwa vile yako sasa hivi. So mtazamaji, hivyo ndio mambo yanakuwa, ndio maana nikakwambia kwamba watu wote ambao wako karibu na William Ruto wanaona mabaya ambayo wanayafanya yote na wanaona shida zote za William Ruto, lakini kitu kimoja tu hawawezi wakafanya ni kumwambia ukweli, kwa sababu wanajua kwamba wakimwambia ukweli bila shaka wataanza kufuatiliwa. Vile umeona huyu controller amefuatiliwa na hakuna mtu atataka kufuatiliwa hivyo, so wanaamua kunyamaza tu, wananchi waumie wakiangalia, kwa sababu wakiongea wanaweza wakafuatiliwa na wakafanywa mambo mabaya, pia kushikwa na kutafutiwa makosa na kuwekwa ndani, na hakuna mtu ambaye anaweza taka nyabo kama hilo. Anyway, mimi ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia na kuomba usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi. Nitakuwa na rejea na mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali mtazamaji wangu. Kwa sasa, bye bye.